It's official, the orange team 2-0 and we're going into which could be the very final race. If they win this one, it's over. Last year was the first attempt at this team race. This team race is all designed to learn about the technology to bring sailing closer to the public. As you can see, it's still very difficult, but they're doing a good job of getting there. We will be live and ready for the third race, which could be the final race, from the team that won the knockout last year. The knockout last year was also won by Mischa de Munck and Thijs Vrij as a team, so they're looking to do a repeat. Here we go. It's about time to give these guys a huge round of applause. Get them ready for the next race. They can't go 3-0. Here we go. Give it up for the chicks. Haha, haha. Woohoo! Gaat nu in de draadloze microfoon, Mel. Win one for us, Haha, ladies. haha. Hey. Oh, we've got another amazing thing flying into the air. If everyone looks to your left-hand side, we've got quite a piece of technology in the air. It looks like a UFO, which also has cameras on it. It's being run by a remote control. I think it's got 8 propeller blades. It's an octopus helicopter. Octocopter. Does everyone see what I'm looking at on the left? I think they're doing a test run with it because I don't think they want it to fall in the water, which is probably smart. Looks under control. Teams, but what I can imagine is the blue team really wants to win a race. If they go home 3-0 not winning, I think they're going to be pretty bummed. And the orange team could probably get a bit smart about the fact that they won last year. So let's hopefully see a good race here. We're getting close to the next race. Close to the next race. Thijs loves those fans. Isn't he? Test 1, 2, 3. I hear the microphone. Vrouwtje Veenstra. Hi. Deze wedstrijd hebben jullie verloren. Hoe kwam dat? Het was een hele vervelende. Wij waren te vroeg bij de start. We hadden heel erg gehoopt dat Mischa de Munck die boven ons lag ook te vroeg was. Maar het was een beetje chaos. Het begon ook allemaal met de vlaggetjes die aan de verkeerde kant stonden bij de start. Daardoor raakten we wat in de war. Maar ja, het is niet anders. De volgende keer gaan we ze gewoon pakken. We hebben nog een kans, dus die gaan we gebruiken. Het wordt een best of 5, dus jullie hebben nog een paar kansen. Nou, als zij nu winnen, dan hebben ze 3 keer gewonnen. Dus dit wordt wel onze laatste kans om nog terug te vechten. Maar we gaan ons uiterste best doen natuurlijk. En jullie lieten je net ook helemaal op slot zeilen. Hoe kwam dat? Nou, het was sowieso een flinke chaos, omdat niemand eigenlijk wist wie er te vroeg was. En Gunnar ging al terug, maar dat was uiteindelijk niet nodig. En ja, daardoor was het zulke chaos dat wij ook niet goed meer wisten wat er precies gebeurde. Maar dat gaan we weer allemaal rechtzetten in de volgende race. En hoe gaan jullie dat rechtzetten? Ja, we gaan ze helemaal gek maken, die team paars op oranje geel. Heel gek maken. Hebben jullie met Gunnar ook afspraken gemaakt over hoe jullie dat gaan doen? Ja, dat is geheim natuurlijk, anders hoort iedereen het op de kant. Dat gaan we niet zomaar zeggen. Nee, we blijven gewoon netjes varen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Het ging in de eerste ronde van de finale een beetje mis. Want we zaten vol op de boei hier. Maar dat is wel erg goed voor de show, voor de mensen aan de kant. Alleen dit keer gaan we gewoon heel netjes varen.
En ons niet weg laten zitten en gewoon netjes aan de regels houden. En we gaan ze helemaal gek maken. Oké, succes! That was an interview with Frauke and Sail Report. She was basically discussing the fact that she didn't know she was over the line early, and she thought for sure that Mischa was also over the line early. Now that's a difficult call, and apparently the race committee believed that it was only blue team. Only the blue team. Maybe the orange team paid him, I don't know. But only the blue team were over according to the race committee. So blue was not completely happy, but they're going to get back at him this race. They said they don't want to go 3-0. You're getting up close and personal with Mischa here because his camera's out. So we're all going to stay here for another minute before the race gets going. We're going to wait till this camera's fixed. Mischa, are your feet cold? Camera is fixed. We'll get going as soon as possible. Oh, our camera up here's not. Show. Hij is klaar. Je hebt gelijk. Ik denk dat hij terug naar de kant is. He's coming in for his camera. There are a fantastic group of people here following. There's a lot of people. We're live right now on several different websites around the world. A website based in Argentina called Cat Sailing News, Club Racer in Holland, Sail Reports in Holland, and Sailing Anarchy from America. We've got quite some cat followers around the world who are watching this race live because Holland is the place for catamaran sailing. They've got all the best. And that's why you see some Italian teams and you've got Americans up on your commentary booth, as well as an Australian standing next to me, Andrew McPherson, sorry. And I'm Carrie Howe. And I'm cold. The camera team is in the water with Mischa Heemskerk's boat. It looks like just probably another minute longer to wait till the third race of the finale. The technology's working, we just need patience to make sure that everything is on and live and running. We're going to get another Sail Report interview here now live. Sail Report is going to chase down one of these two boats to do a quick interview while we're waiting for the camera of Mischa Heemskerk. The World Championships for the Formula 18 class last year were in Hungary. This year the teams will be going to Los Angeles for the World Championships in September, I believe. They're hoping for more than 100 boats. It's difficult because it's far away from Europe, but we'll see how many. LA attracts quite some public, so it will be great to see how many American teams make it out for the big event.
We're going into an interview with Sail Report. Oké, Gunnar Larsen, ook van het blauwe team. We hoorden net van Vrouwtje dat jullie revanche gaan nemen en dat jullie de volgende wedstrijd gaan winnen. Wat is jullie tactiek? Nou, die tactiek die moet ik je helaas onthouden op dit moment. Maar het mag duidelijk zijn dat wij 3 potjes moeten winnen om door te kunnen. We gaan beginnen met de eerste, daar gaan we op focussen. En ons tactisch strijdplan, dat gaan jullie op het water zien. Maar het idee is in ieder geval om één van ons niet als laatste te laten finishen. Zo simpel. Ja, dat is het spelletje ook inderdaad. Maar de oranje tegenstanders zijn wel heel sterk, hebben we het idee. Kunnen wij relativeren. We kunnen ook zeggen dat wij iets wat pech hebben gehad de eerste 2 potjes. We gaan het aan en bring it on. Want wat gebeurde er net? Jij ging helemaal terug naar de start. Was het een valse start van jou? Wij waren uiteindelijk ook te vroeg gestart. Beide Boskalis-boten waren te vroeg. Dus bij de eerste boei zijn we inderdaad omgekeerd met Spinnaker, omdat de twijfel toch toesloeg. En het was het enige wat we op dat moment konden doen. Dus toen we zagen dat de vlag niet naar beneden ging bij ons, toen hadden we onze penalty wel genomen. Maar toen de vlag naar beneden ging bij Merel en Vrouwtje, toen werd het duidelijk dat we niet zouden winnen. Maar nogmaals, we gaan het proberen andersom te doen. En hoe ziet zo'n penalty eruit? Is dat een rondje van 360 of is dat helemaal terug naar de start en opnieuw starten? Vroeg starten betekent opnieuw naar de lijn. Je mag hem of om de boei doen of je mag hem dippen. Dus dat betekent op de lijn zelf erover en dan weer terug erover richting het wedstrijdveld. Maar liever niet. Dus nu niet te vroeg starten dus? Niet te vroeg starten. We waren misschien iets wat te eager en iets wat te gedreven. Maar we hebben ook laten zien in een eerder stadium van dit evenement dat we het wel kunnen. En dat is wat we nu wel willen laten zien. En hebben jullie eerder als team met Vrouwtje en Merel gevaren? Nee, hebben wij nog nooit gedaan. Dit is überhaupt voor ons de eerste keer dat we aan de Team Knockout meedoen. Dus het is een ervaring op zich. En dit willen we meer zien, dit willen we vaker zien. Dit willen we zeker vaker voelen. Heel erg gaaf te doen dit. Het gaat niet om het individu hier, maar het gaat om het team. Teambelang staat boven. En dat is mooi om te zien als het lukt. Maar als dat niet lukt, dan kan het zuur zijn. En hoe moeilijk is het om zo'n kort baantje te varen? Nou, voor ons valt het al mee om over deze baan te varen. Omdat we hebben goed ingeprent waar de merktekens liggen en waar we moeten zijn. Wat het lastig maakt, is dat de 4 boten soms vrij dicht bij elkaar kunnen liggen. En dat er weinig ruimte is op de baan zelf om dan nog manoeuvres te maken. En dat is wat het lastig maakt. 4 boten, kleine rakjes. Maar het ligt in ieder geval perfect in de baan. En de wind, is die te hard of te zacht of juist precies goed? Nou, ik denk, laat ik beginnen met het zonnetje. Ik ben zo blij dat de zon schijnt. En dat is een feestje op zich. En de wind, dat is waar we het mee zullen moeten doen. Hij is vrij patchy. Dus zo nu en dan zakt hij in en is het echt eventjes weg. En draait hij enorm van richting. Hij gaat echt van links naar rechts. Maar dat hoort natuurlijk bij de tactiek en bij alle elementen van deze wedstrijd. Dus we hebben het er maar mee te doen. Het is de natuur. Oké, heel veel succes in de volgende potjes, zullen we maar zeggen. En dat jullie er maar een paar mogen winnen, want dan krijgen we een hele spannende finale. Zullen we afspreken dat wij jullie zo meteen spreken en wij als winnaars zijn? Dat gaan we doen. Gunnar, succes! Thank you very much, Sail Report, for that interview. Also for the live viewers, I was in an interview with Gunnar Larsen while the video camera was being repaired on Mischa's boat. We are all set, and they're getting ready to get into the next start, the 3rd race. We're sitting at 2-0 for the orange team. Zeker? Ik weet het niet. I have a question for the crowds. Would you guys like to see a best of 5 or a best of 7? There's a discussion with the jury. Best of 5 or best of 7? The crowd is saying best of 7.
We have a confirmation here. I hope I pushed the jury. It's important to know here that there's several different companies that are trying to make this possible, trying to make this technology work for sailing. No one in the world, not even the America's Cup, is able to solve this completely. Sailing is a tricky sport, lots of rules, water, wind. But as you can see now, we're up and running and we're ready for the third race of the series. Yeah, we're inside a minute to the 3-minute signal here. You can see the teams heading back down towards the start area to try and get themselves set up, ready for the third race here. Very close now for the 3-minute signal. There we have it, set your watches. 3 minutes to the start. Our most cherished and long. The breeze is still pretty good. Pretty much the same as the last race. You can see the moths out there in the background easily foiling. So it's probably about, 7-8 knots of breeze, which is really perfect for this kind of racing. I think if we had 20 knots, we'd probably see a fair bit more carnage, eh? You can see on screen right now that is a flying moth. It has a foil underneath it which keeps it above the water if he does what he can. Oh, I heard it. 2 minutes. 2 minutes for the start. The teams are Gunnar Larsen with the Chicks of Frauke Veenster and Merel Witteveen versus Mischa Heemskerk and Thijs Visser. Nice puffs rolling in. Karma. Another thing that this race shows you is how well these boats can be maneuvered. These boats can handle close quarters. These boats can handle close action. And they're quick to tack. They're pretty awesome boats for this type of racing. So we've got the two Boskalis boats versus the yellow team. Karma. Now we're starting to see some cat and mouse here. Most cherished and We've got 1 minute to the start. 1 minute to the start. They've let each other go. They'll let each other free. Karma. Nice breeze. You can see Mischa just charging in, reminding these other teams that he's not missing. He's there, right in the middle there. Close action. The blue boat was not happy about something there. 30 seconds to the start. The orange boat is getting squeezed out the back as well. Delta Lloyd has to tack and jibe around. The orange team does not look ready for this race. Blue might be on. We've got 10 seconds. One blue boat looks over. Blue looks hungry for this race. One blue boat is going to be over for sure. So we've got a 1-4. Boskalis, the blue team is with a 1 and a 4. So in the first place boat has a lot to do. He's going to start to man-on-man with Mischa in the orange boat.
Now he's switching to Thijs. He's not sure what to do. He's got to pick one boat, and he's got to put one boat into last. He's got to choose one of them. But all this tacking's putting people backwards anyway. The 4th place boat is already back into the race. The rules coming up here is the boats on starboard tack have right away. And the Boscalis boat is going to try to hold Mischa out. Delta Lloyd is going for it, it looks. Looks like we've got Thijs in the first place. He's just going for it. Mischa is safely around. Oh, maybe not. He's got a boat in the inside. There's a flag on the play. There's a red flag on the girls. Yeah, you can hold the camera. They want you to do it. This one? Yeah. Follow the race. We had a penalty on the play. Boscalis has a penalty. Well, the blue team is doing a penalty. Mischa's got a cat and mouse game here with, I think that's Gunnar, I believe. Got to keep the race moving. Gunnar's going to do everything he can to stop Mischa here. Gunnar's got a lot to do. It's not over yet, this race. Going down to the bottom mark. We've got a 1-3 for the orange team. We've got a 2-4 for the blue team. Now Mischa's being double teamed here. They're both going to try to make it that Mischa gets put into 4th place, and Mischa needs his teammate. If he doesn't have his teammate, then it's always a 2-on-1 scenario. The girls team got forward on Mischa and are calling the ability to jibe, which will put Mischa into 4th place. The blue team just did an awesome move. Mischa's in 4th place. The girls are in a 2 and a 3. Team blue now has the lead. Team blue has a 2-3, and now Thijs has to make sure that he can get someone in the back. Let's see what the move's going to be here. You're going to see the 4th place boat trying to push forward. That's why it's called team racing. You need your partner, otherwise you can't do much. It's always a 2-on-1, and that's never a good scenario. So now Thijs is coming around this mark, and he's going to try to keep Gunnar out. Oh, that's the girls, sorry. He's going to try to keep the girls out. And Mischa's in a deep 4th. So Thijs has quite some work here. The girls are asking for room to tack due to the rocks. I think I heard the rocks, to be honest. Right now, the blue team has it. And Thijs has a big job to try to get someone into 4th place. It's not looking good for Team Orange. The wind shifted to the right, actually. We've got a big wind shift. The blue team is on their way to the finish line to make this not over yet. Very tight lane for the finish. They're already cheering each other on the blue team. The girls are excited up front. It looks like they're going to have it. Across the finish line first is Frauke Veenstra and Meryl Witteveen. And their teammates Gunnar Larsen and Sam Frank. Congratulations to the blue team. Give a round of applause. A recap of the race. The 2 blue boats double-teamed Mischa Heemskerk and put him into last. Thijs was not able to help, and therefore the blue team took it home. So now we have, it's a 2-1 at the moment, so that's, the blue team have got 1 result on the board, which keeps the thing alive. There's a little bit of rivalry up here in the commentary as well, because Carrie's boyfriend Mish is on the orange team and my girlfriend Muriel's on the blue team. So we'll see who wins that battle as well.
sinking. They're doing an interview? We're just checking the schedule to see how many races we're going to have. Okay, it's just been confirmed. It's a best of 5 series. So right now, the blue team need to win the next race, or it's all over. Ja? Gunnar Larsen van het blauwe team. Je hebt je woord gehouden en dit potje gewonnen. Hoe ging het? Ja, het was weer spannend, want ons andere team, dat hadden te vroeg gestart, die moesten terug. Dus wij moesten de anderen volledig ophouden en storneren. Dat lukte aardig, maar op sommige punten zijn er wel verbeteringen mogelijk bij ons. Maar uiteindelijk gaat het om de winst. En we hebben net met de meiden gesproken, we hebben dit heel even gevierd. Op naar de volgende en we hopen absoluut dat we het weer waar kunnen maken. De volgende die gaat gewoon weer in onze pocket en dan zitten we met een tie. En was dit volgens jullie tactiek? Is dit potje zo gegaan of zijn er andere dingen bij geweest? In het begin klopte de tactiek als een bus, maar als iemand vroeg start en terug moet, dan gaat de tactiek meteen overboord en dan moet je improviseren. En dat is waar het teamwork echt komt kijken. En we hebben elkaar opgevangen en dat hopen we zo meteen niet te hoeven doen, maar zo nodig dan doen we dat weer. Zij bij ons, wij bij hen. Want het oranje team was volgens mij behoorlijk verrast dat jullie ze zo op slot zetten. En dat hadden ze niet verwacht. Daar hebben we van hun sokkel afgetrokken. Zoals Saddam Hussein tijdens de Golfoorlog. Oké, dus weer een potje winnen en dan een tie. Daar gaan we voor, want het publiek wil nog wel wat actie zien. Wij gaan absoluut voor weer een pot voor blauw. En ik hoop jullie zo meteen weer te spreken. Oké, nogmaals succes Gunnar.